Yes. Okay. Let's go. 안녕하세요. Please introduce yourself. My name is Greg Street. I'm one of the lead designers on World of Warcraft. And I am Marco Koegler, the technical director for World of Warcraft. 질문을 시작하겠습니다. 먼저 오그리마 공성전투 이후에 재정비된 얼라이언스 및 호드 진영과 싸울 강력한 보스의 등장을 다들 궁금해하고 있는데요. 아지샤라나 살게라스를 언젠가는 무찌를 수 있을까요? There's a lot of curiosity about after the siege on Orgrimmar, on the upcoming patch. What powerful boss will the Alliance and the Horde fight after 5.4? And when do we get to take down Azshara or Salgeras? Well, the Siege of Orgrimmar is the final raid chapter of Mists of Pandaria, so any future bosses that the Alliance or Horde will take out will have to be in future expansions, which we're not quite ready to talk about yet, although there is a BlizzCon coming soon, so maybe then. As far as powerful enemies, yes, Ashara and Sargeras are both still on the list. We have a lot of bad guys out there still to fight, so a lot of adventures still coming in the future. 일단 레이드 보스로는 이번이 마지막이기 때문에 더 이상 추가할 계획은 없고요. 하게 될 경우는 이제 익스펜션 확장팩을 통해서 하게 될 계획입니다. 그리고 이제 블리즈컨이 다가오고 있는데 그때 뭔가 관련된 이야기를 드릴 수 있을 것 같고, 아직도 이제 악당들이 많이 남아있는 월드 오브 워크래프트니까 좀 기대하셔도 될 것 같습니다. 5.4 패치에 새로 적용될 가상 서버가 인상적인데요. 혹시 다른 국가 간의 가상 서버도 나중에 가능할까요? In the upcoming patch, the virtual realm server was pretty impressive. Does this mean that in the future we can be expecting international servers? I think with virtual realms, we're very conscious of the fact that we want to keep communities together, and there's language barriers that I don't think we're ready to break yet. So in terms of international servers, while that's like maybe a grand goal would be like one world, but it'll take some time until we get there. 일단 월드 오브 워크래프트가 커뮤니티를 기반으로 한 게임이라는 점에서 괜찮은 질문인 것 같습니다. 하지만 언어적인 장벽이 이제 확실히 있기 때문에 이제 궁극적으로 어떻게 생각하면 이제 세상을 하나의 이제 서버로 묶어놓는 게 이상적일 수도 있지만 아직은 좀 때가 이른 것 같습니다. 저는 판다리아의 안개에 처음 소개된 기능인 시나리오가 매우 재미있었는데요. 5.4 패치 이후에 새로운 확장팩 발매 이전에 계획되어 있는 또 다른 시나리오가 있는지 궁금합니다. The last patch in the World of Warcraft introduced the scenarios, and that was really interesting. Is there anything additional that we can expect for the 5.4 patch? You're talking about proving grounds or scenarios? Oh, in terms of scenarios, yeah, we're having a new type of scenario that we're introducing with 5.4, and that is called Proving Grounds. It's a solo scenario that you can queue for, and it basically tests your ability and your skill as a healer, tank, and DPS. You get multiple difficulties to choose from, bronze, silver, and gold, and once you've defeated gold, you can even get into an endless mode where you can just like keep going wave after wave, and we think it's a really interesting content for players that are both casual and hardcore. Casual players can learn how to play their class in a different role in a very safe environment, and hardcore people, they can compete against their friends in just like who can like stay alive the longest. 네, 시나리오, 새로운 종류의 시나리오가 추가가 되는데요. 그 수련의 장이라고 새롭게 추가됩니다. 여기서 이제 인스턴스를 하게 되면 거기서 힐러, 치유 전당, 그리고 방어 전당, 공격 전당 셋 중 하나를 선택해서 이제 시나리오를 임무를 수행하게 되는데요. 이제 3단계 난이도로 시작할 수 있습니다. 처음이 이제 동, 그다음 은, 그다음 금 난이도가 올라가고 그 세 가지를 모두 이제 완수를 하면
그다음 무한 던전이 돼서 계속 난이도가 높아지는 그런 시나리오를 진행할 수 있게 됩니다. 이제 캐주얼한 게이머들을 고려한 부분이기도 하지만 이제 무한 던전으로 들어가게 되면 좀 더 하드코어한 부분이 있어서 친구들과 같이 경쟁하는 데에도 괜찮은 콘텐츠가 될 것 같습니다. 올해 블리즈컨에서 월드 오브 워크래프트의 새로운 소식은 얼마나 준비되어 있나요? BlizzCon's this year. So, any great news concerning the World of Warcraft that you might be able to spill? Well, we're definitely going to spill great news about World of Warcraft at BlizzCon. What these news are, we can't really talk about right now. 예. Sorry. 네, 새로운 소식이 있기는 있습니다. 네, 블리즈컨에서 알려드리겠습니다. 많은 사람들이 MMORPG 장르가 죽어간다고 걱정을 하고 있습니다. 와우 개발자들은 포스트 MMORPG 시대에 대해 어떤 생각을 하고 있나요? Okay, a lot of naysayers are saying that MMORPG as a genre is pretty much dead. And as developers in the World of Warcraft, like, how do you respond to that? What do you think? I think millions of players in the world are disagreeing with that statement. We're still the #1 subscription MMO in the world, and yeah, I think if we turn off servers right now, it would be very, very bad news for a lot of people out there. 걱정을 하시는 분들이 많은데요. 지금 전 세계 수백만 명이 여전히 지금 월드 오브 워크래프트를 즐겨서 하고 있고, 그리고 지금 세계 1위입니다. 세계에서 가장 사용자가 많은 MMORPG고, 그래서 좀 극단적인 예를 들어서 오늘 제가 서버 스위치를 딱 꺼버리면은 화나실 분들이 좀 많아요. 곧 월드 오브 워크래프트가 발매된 지 10년이 되어 가는데요. 내년에 있을 10주년 기념 이벤트에 대해서는 많이 기획이 되고 있나요? World of Warcraft is almost 10 years old now, and next year that would be a decade old. So, are there any anniversary events or anything special that you have hidden in your pocket? We've been talking about special ways to recognize the 10th anniversary of World of Warcraft. We don't have any plans ready to announce yet. We want to, hit the right note and reward our loyal players who've been staying with us for this long. So we're still working on that plan. 일단 저희들끼리 이야기는 많이 오가고 있고요. 계획을 아직 밖으로 알려드릴 만큼 구체화되지는 않았습니다. 하지만 저희와 지난 10년간 함께 해주신 팬 여러분에게 보답할 수 있는 그런 멋진 행사들이나 이런 아이템들을 기획하고 있습니다. 블리자드가 10년 전에 생각하던 월드 오브 워크래프트의 10년 후의 현재 모습은 어떤 것이었습니까? So looking back 10 years when World of Warcraft was just starting to hit the shelves, how did you see yourselves, or how did you see World of Warcraft 10 years later down the line? Like, what were you picturing then? I'm pretty sure no one on the development team had any idea that the game would be going this long and this strong as far as it has. I think neither Marco or I were on the team at the time, but I think they were just hoping to get a stable game out there and get players on board and start playing. They were only barely thinking of what would happen when you're level 60, let alone level 80 or 90, which we're looking at now. So nowadays, we try to make a lot more decisions in terms of long-term growth. Like, if we add a new class ability every single expansion, eventually, that's a lot of class abilities we're going to have to contend with. 네, 개발팀에서 그 당시에는 미래를 본다기보다 서버 안정화시키는데 정신이 없었습니다. 그래서 이제 뭐 80레벨, 90레벨을 생각하는 건 당연히 없었고요. 60레벨조차도 굉장히 버거운 상태였습니다. 하지만 이제 게임이 이제 90레벨까지 온 지금 상황에서 좀 더 장기적인 계획을 세우려고 노력을 하고 있고, 그 확장팩 때마다 새로운 직업을 추가하는 게 상당히 부담스러울 수 있기 때문에 그런 부분에서도 지금 많은 고려를 하고 있습니다. 네, 장기적인 계획에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 그렇다면 앞으로 10년 뒤에 월드 오브 워크래프트의 미래에 대해서는 어떤 구상을 가지고 계신가요?
So you talked about long-term plans. So how about in another decade, where do you see yourself? That's a very good question and hard to answer at this stage. I would say we try to think of things in terms of long-term growth, like does the game need more professions at this stage? What is the cost of entry to a player starting at level 1 now when max level players are 90 levels away? And if we keep adding more and more levels to the game, how does a new player start and get in that far? So we try to think more long-term now than we ever did before. Just where do we want to go with the game? Right now we're talking not only about the next expansion, but the one after that and the one after that, which is like very long term for Blizzard to be thinking that far in advance. 장기적인 계획이라고 했을 때 게임의 이제 커다란 흐름보다는 좀 더 균형 면에서 많이 생각을 하게 되는 편입니다. 예를 들어서 직업을 하나 더 추가하게 됐을 때 현재 다이내믹에 어떤 영향을 주게 되는지, 그리고 지금 게임 속에 있는 그 플레이어들이 대부분 90레벨이라고 봤을 때 지금 새로운 캐릭터를 키우기 시작하는 사람이 어떤 부담감을 느낄 수 있고 어떤 거리감을 느낄 수 있는지, 그런 부분에 대한 이제 계획을 장기적으로 보고 있습니다. 90레벨 정의 타우렌 족장의 게임 속 활동이 미진입니다. 네. 실버분에서 너무 놀고 있는 것 같은데 5.4 패치 이후에 본격적으로 활동 계획이 있나요? There's wasted resource called level 90 elite Tauren chieftain in Silvermoon. You're aware of him? So is he going to see any light after 5.4? He's been around for a while. Yeah. Elite Tauren chieftains, right? I mean, so those characters, as our players probably know, were modeled after real Blizzard developers who get together and play as a band. They play at BlizzCon a lot. Hopefully, they'll do it again this year. So it's not something we want to take super seriously in the game. We don't want to feature them prominently, but every now and then maybe we can move them somewhere more exciting or give them new music or new instrument to play. 일단 블리자드 직원들, 실제 개발자들을 모델로 한 그런 캐릭터인데, 사실 그 회사 안에서도 밴드 활동을 하고 있는 멤버들입니다. 그래서 게임 내 특정 역할을 주기에는 좀 부담스러운 것 같고, 이제 미래 악기를 바꿔준다거나 의상을 약간 바꿔줄 그런 의사는 있습니다. 네, 저는 와우 외적인 내용보다 와우 내적인 그런 질문을 좀 해보려고 합니다. 지금 현재 판다리아 안개가 열린 이후에 아웃랜드 쪽 광맥 같은 경우가 리젠율이 상당히 줄어들었는데, 그것 때문에 전문 기술을 올리기가 상당히 지금 어렵다고 사람들이 많이 얘기를 하고 있습니다. 이것에 대해서 차후에 어떤 대책이 있는지를 듣고 싶습니다. In Outland, it's getting harder and harder to mine ores because of regeneration rates, spawn rates. Do you have any plans in the future to fix that or adjust that to any level? So is the problem that there are too many people out there farming the resources, or that once you farm the resources they don't come back fast enough to be able to find more? 지금 광물을 캐는 캐릭터가 너무 많아서 발생하는 문제인지, 아니면 그 리젠하는 속도의 문제인지 조금 더 자세하게 설명해 주세요. 예전에 리치왕 때 좀 더 이제 그 광물을 캐고 지금이랑 비교해보면은 리젠율이 현저하게 줄어들었습니다. 그리고 또 지금 서버 통합 때문에 캐는 사람도 많이 늘어났고요. 근데 리젠율 줄어든 게 지금 완전 체감이 될 정도로 많이 줄었습니다. Well, the comparison is made to the Wrath of the Lich King, and it definitely felt like the regeneration rate was a lot higher back then, and I'm sure the
the realms being coming together has affected that somewhat. But either way, it really feels like there's not enough going around for everybody. So I would like to hear more about what you're planning for that. Well, we'll certainly go home and take a look at that feature and see if we can tell if the rates need to be increased to make up for the realm coalescing or something like that. We haven't adjusted the rates in some time, so it may be time to adjust them up a little bit. 일단 이번에 그 미국으로 돌아가게 되면은 그 리젠하는 속도를 일단 확인해 보도록 하겠습니다. 그리고 서버 통합의 영향도 분명히 있었을 거라고 생각하고요. 그리고 그 재생성률을 조율을 안 한 지가 조금 됐어요. 그래서 이번에 한번 좀 검토해 보도록 하겠습니다. 이번에 탄력적 공격대를 기획하면서 혹시 어려웠던 점이 있었는지 궁금합니다. 예를 들어서 뭐 인원수에 따른 그 난이도 조절의 그런 어려움이나 QA 시간이 늘어난다거나 네, 그런 어려움은 없었는지. Okay, we're really looking forward to the flexible rating system, but we're also curious about the quality assurance process. Was most likely very difficult because it would have to fit different levels of difficulties. If there are any behind stories about that, or we'd like to know. Take that. Well, I mean, flex rating is something that is new for us right now, and we actually try to, be on the PTR very, very early with 5.4 in order to make sure that we get a lot of encounter testing in, and we also spend an extra effort in making the build on PTR stable enough that we can do that testing. In terms of fun moments, I think we're getting to those at the moment. I mean, we have an internal rating team, the UX team that tests that content for us, and they always run into like weird bugs and issues like that. But I unfortunately don't have an exact anecdote right now. PT 탄력적 공격대도 지금 개발팀에는 전혀 새로운 그런 시스템으로 다가왔기 때문에 지금 새로운 시도인 만큼 좀 난관을 많이 겪고 있습니다. 그래서 PTR을 최대한 빨리 안정화시켜서 적용을 했고요. 그리고 특별히 재밌는 이야기가 있었다고 말하기 힘든 게 지금까지 너무 힘들었습니다. 그리고 그 공격대 활동은 제가 직접 해보지는 않았고 저희 산에 이제 UX 사용자 경험팀이 있어서 그쪽에서 버그 제보를 하고 게임을 지금 좀 돌려보고 있는 중입니다. 최근 나오는 온라인 게임들은 스킬이 되게 간소화되어서 나오거든요. 근데 이번에 와우를 복귀한 사람들이 느끼는 그런 애로사항 중 하나가 스킬 바가 2세트, 3세트 이렇게 스킬이 좀 많게 느껴진다는 게 있어요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지. For most games in the similar genre in Korea, skills are very simple, so there's not too many buttons on the screen that you have to mash. But for World of Warcraft players who are returning, who haven't played for a while, one of the first impressions that they talk about is that the 2 rows of buttons that fill the bottom half of the screen. It's kind of scary. So, what are your thoughts on that? Yeah, we think that's a very fair concern. As the game has grown, different classes have just picked up more and more actions, and we've developed these combat rotations largely around bosses that don't move or don't have complicated abilities. But, of course, those encounters don't really exist anymore. Every encounter asks players to do a whole lot of things, so when the combat rotation requires 12 or 14 buttons, we think that's asking too much of players. For Mr. Pandaria, we made an attempt to remove some of the abilities and to simplify things a little bit, and we want to make an even bigger effort in the future.
We just have to make sure that we don't alienate any players who have become very familiar or really enjoy trying to master those rotations. 매우 유효한 질문인 것 같습니다. 그리고 많은 분들이 우려하는 부분인데요. 이제 개발 과정 중에서 처음에는 의도하지 않았던 그런 시스템이 점점 더 복잡해지고 다분화되는 그런 부분이 있습니다. 그래서 공격을 하든 이제 방어를 하든 치유를 하든 사용하는 그 스킬의 순서가 점점 길어지고 많게는 뭐 14개씩도 이렇게 두들겨야 하는데 판다리아에서는 이 부분에 대해서 최대한 이제 간소화시킬 수 있는 방향으로 했고 앞으로도 지금 기존의 플레이어들을 소외시키지 않으면서 이런 부분을 좀 보완하려고 합니다. 이번에 배틀넷 배틀코인 시스템이 적용이 되었는데요. 이걸 블리자드 워크래프트 IP 게임 하스톤이 이제 베타 테스트가 임박했다는 평도 있지만은 와우가 이제 부분 유료화의 길을 걸어갈 수도 있겠구나 이런 평가도 있습니다. 이에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. Blizzard recently announced battle coins, and well, it's been applied. And it's going to be usable in all the games, and with Hearthstone that's coming out soon. There has been concerns in the WoW community concerning that WoW becoming a F2P game, or is cash items going to be changing the dynamics of the game? So there are some worried people, and we just like to hear some thoughts on that. So there's a bunch of points that you bring up. First of all, I don't think WoW will go free to play anytime soon. We're very happy with our current business model, and to be honest, the game is structured, around the current business model, and isn't really like, even if we wanted to make it into a microtransaction game, we could not do that with the way that the gameplay works today. And in the end, it's like the gameplay is the thing that we value the most. With regards to other things moving into that space, the items we provide as a convenience to players. We want, for example, people to be able to catch up faster so that they can play with their friends. And for future content that we want to make available there, I think that will always be the thought that will drive our, our decision making. We want to be able for players to play the game with their friends. We want to provide a great player experience, and we definitely don't want to encourage any type of pay-to-win model or anything like that. 매우 복합적인 요소가 있는 질문을 해주셨는데요. 먼저 월드 오브 워크래프트는 아직 사업 모델 자체가 부분 유료화를 계획하고 있지 않는 그런 사업 모델입니다. 그래서 차후 그런 계획이 아직은 없다고 말씀드리고 싶고요. 그리고 유료화를 시킬 경우에, 그런 식으로 아이템이나 부분 유료화를 시킬 경우에 사업 모델 자체가 호환이 안 되기 때문에 그런 우려는 놓으셔도 됩니다. 그리고 두 번째는 게임이 블리자드에서는 게임 플레이를 최우선으로 하는 회사인데, 일단 게임 플레이에 그런 악영향을 끼칠 수 있는 부분이라면 일단 최대한 제외를 하려고 하고요. 세 번째, 이 아이템은 편의를 위한 건데 어떤 편의를 위한 것이냐 하면 이제 친구들과 와우를 함께 최대한 빨리 즐기고 싶은데 레벨 차이가 너무 많이 나서 안 된다. 그런 이제 간극을 좁혀주는 그런 아이템이 될 것이지, 이렇게 우월함을 제공한다거나 하는 그런 아이템은 없을 것입니다. 그래서 그렇게 커뮤니티성과 또 게임 플레이 이 두 가지를 항상 만족시킬 수 있는 그런 게임이 될 것입니다. 요즘 블록버스터 영화 맨 오브 스틸이나 다크나이트 이런 거 보면은 프리킬이 대세인데요. 와우 같은 경우도 캐스트나 시나리오로 이제 이전에 에픽 스토리를 다룬 경우가 있었지만은 대규모 패치나 아니면은 확장팩 수준으로 해가지고 다룰 생각이 있는지 궁금합니다. 예, 프리퀄.
seems like Hollywood has gone on a prequel madness recently with reboots and whatnot, like Man of Steel, Batman, Dark Knight. Has WoW ever looked into that kind of a patch or expansion where stories from the past are dealt with not just in this chronological order that we've been seeing? That's a really neat idea, and it's attractive to us, I think, for the same reason it's attractive to the people making movies, that there's a lot of backstory in a game like World of Warcraft. There's a lot of cool things that we could go back and talk about. You think of some of these great heroes from the stories that you don't actually get a chance to see. We can do a little of that with the Caverns of Time fictions. That's a good way for us to go back and let players participate in older events. I don't know that we'd ever reboot all of World of Warcraft, but certainly is appealing to think about being able to experience some of those famous moments. 일단 아이디어는 매우 흥미롭다고 말씀드리고 싶습니다. 일단 영화에서 하는 이유가 그 아이디어가 상당히 괜찮기 때문에 하는 거라고 생각하는데요. 월드 오브 워크래프트 역시 이제 그 로어가 많고 옛날 이야기를 풀어나갈 수 있는 부분이 굉장히 많기 때문에 분명히 매력적인 아이디어입니다. 영웅담이나 과거 전쟁, 시간의 동굴 콘텐츠도 이런 부분은 어느 정도 만족시켜 드릴 수 있는 부분이라고 생각하는데요. 그 게임을 그렇게 처음부터 어떤 시작점까지 되돌릴 만한 그런 시도는 아마 하지 않을 것 같습니다. 와우의 스토리라인 큰 축이 아서스나 일리단이나 가로시아 같은 영웅들이 타락을 하고 파멸에 가는 이런 건성징악의 과정을 그리고 있는데요. 이 부분이 어느 정도는 이제 예상을 하고 있는 부분이라서 약간 식상해 보일 수가 있는데 앞으로 이런 축을 좀 바꿀 생각이 있는지 궁금합니다. World of Warcraft so far has followed storylines of great heroes or villains like Arthas, Illidan, and Garrosh, and it follows a very typical good beats evil type of storyline, and it's becoming kind of repetitive. So, do you have any plans to draw out a more three-dimensional or dynamic kind of character? I was thinking one of the best examples of a character with a lot of depth, I think, is Wrathion, the Black Prince, because he seems like he's an ally of the heroes, of the players, but you're not entirely sure where his motivations are, and he seems to have a lot going on. Is he is a black dragon. Does he want to see the black dragons return to power? Does he just want to see them defeated because he doesn't trust the plotting of his father, Deathwing? So I think that's a decent example there of a character that has a lot going on. I think going back in time, even if you look at a character like Arthas, he was good, who kind of became evil, but then you always wondered if there was a little bit of good left in him or not. So I think even though he was a bad guy, he wasn't the stereotypical villain. I think there was a little more going on psychologically that makes him an interesting character. 그 원성징악의 이야기를 해주셨는데 너무 이렇게 단순하게 선과 악의 그런 구분이 또 있었지만 이제 레시온 검은 왕자 레시온을 보시면 알 수 있습니다. 일단 그 게임 그 플레이어의 편인 것처럼 이야기를 하지만 항상 의도가 좀 이렇게 애매하고 다른 이제 꿍꿍이가 있는지 그 아버지 데스윙의 복수를 이제 꾀하고 있는 것인지 항상 애매한 부분이 있어서 조금 더 입체적인 굳이 선이나 악의 축에 속하지 않는 그런 캐릭터라고 생각하고요. 아서스도 보면은 악의 축으로 이렇게 넘어가 버리지만 약간의 선이 남아있는 그런 모습을 조금씩 보여주기도 합니다. 그래서 단순하게 건선징악의 스토리라인이라고 하기엔 조금 무리가 있는 것 같습니다. 잠깐 다시 공성전투 레이드로 들어와서요. 이번에 가로씨가 마지막 보스가 되어서 당분간 이제 호드 대족장 자리가 공석이 됐는데 그 개발자들이 지지하는 그 호드 차기 대족장이 누군지가 궁금합니다.
Okay, at the end of the Siege of Orgrimmar, when the raiding is complete, Garrosh's throne, I guess, is going to be empty. Has there been a poll amongst the developers to see which leader would be most suitable for that position? We definitely have a plan. I don't think we're ready to spoil it just yet. We want to end patch 5.4 with kind of the players defeating Garrosh and setting events in motion for there to be a new war chief, but players are going to have to wait a little longer to see who that war chief is. 일단 계획은 다 세워놨습니다. 말씀드리면 스포일러가 되기 때문에 지금 말씀하신 부분 5.4 패치가 이제 끝나고 나서의 이제 이야기인데요. 게로시가를 이제 퇴위시키고 처치하고 그 다음 대족장이 누가 될 것인지는 5.4 이후의 스토리라인이 될 것 같습니다. 와우를 오리지널 때부터 계속 했었는데 지금 그런 커다란 패치가 있을 때마다 항상 트롤이랑 관련된 던전이 나와서 악당이 돼서 계속 죽어나가는 것 같은데 앞으로도 계속 그럴 계획입니다. 노동 8 Worker number 8. He's been a long fan of WoW. He's been a vanilla user, started off with vanilla, and he's noticed that with every patch or expansion, there is some sort of a dungeon or an instance where trolls are just getting massacred. Is this intentional, and is this going to continue happening? That's pretty good. It's the forum trolls. There's a lot of them. Forum trolls? The forum troll. Yeah, the forum trolls. 그 포럼에서 만날 수 있는 트롤, 공문으로는 이제 낚시질하는 사람들이나 그 사람들을 던전에다 넣은 거라고 생각하시면 됩니다. 냉기 마법사 특화도 효과의 새로운 시각 효과가 되게 멋있게 시가 되더라고요. 혹시 개발자 개인적으로 다른 직업에게도 그런 새로운 시각 효과를 추가할 마음이 있는지. The visual effects for Frost Mage has been absolutely mind-blowing lately, and we're hearing very nice things about it. But we also want to know if any of the other classes or specs will be getting a makeover for their visual effects. I mean, we're always kind of looking at player abilities, especially when new talents come into play. We want to beef them up and emphasize them and be cool, but on the other hand, we also want to be very cautious of just adding more and more visual noise, like to say raid encounters or something along those. So I think in the future we're going to focus more on like having bosses have like really like cool one-off effects, and players kind of like their abilities which are used less frequently. You know, they're going to be the really awesome looking ones, and the kind of fire and forget and filler abilities we're going to make sure that they don't overpower, you know, like the really important visual cues. But as a general trend, we're always iterating. We're always trying to, you know, make the best game that we can, and we definitely want to, you know, make WoW a better visual experience in the future. 항상 게임 내 캐릭터들이나 이렇게 능력이나 새로운 특성이 부과될 때는 최대한 이제 시각적으로 뭔가 부각시키고 싶은 마음이 있습니다. 하지만 이런 부분이 너무 과해지면은 노이즈가 되기 때문에, 예를 들어서 레이드 상황에서는 좀 정신이 없어질 수도 있고 그다지 이렇게 보기 좋지 않을 수가 있습니다. 하지만 이제 두 가지 부분이 있긴 한데요. 우두머리 몬스터를 다룰 때는 이제 필살기 같은 부분에서는 굉장히 신경을 많이 쓰고 있는 편입니다. 그리고 플레이어 캐릭터의 기술 같은 경우도 대기 시간이 길수록 좀 더 성의 있게 신경을 많이 써서 시각 효과를 넣어주는 편이고, 오히려 이제 딜 사이클이 굉장히 짧은, 대기 시간이 짧은 그런 기술일수록 이런 시각 효과를 좀 줄이는 편입니다.
어쨌거나 항상 게임을 향상하고 개선할 부분을 찾고 있기 때문에 시각적인 요소도 이렇게 계속 바라보고 있는 부분입니다. 필드 통합이 되면서 얼라이언스와 호드 간의 사소한 분쟁이나 전쟁이 좀 활성화되는 것을 유저 입장에서는 기대를 많이 했는데요. 실제로 현재 상황을 보면 이제 중레벨, 예를 들면 50레벨 이후부터의 퀘스트 지역에서 만렙들의 저렙들의 학살이 좀 심해지는 것 같은 느낌이 들거든요. 예를 들면 궁고로 부분하고부터 시작해서 아웃랜드 지역, 그 다음에 하이잘산까지 이어지는 부분에서는 특히 만렙들이 그 퀘스트하는 상대편 저렙들을 학살하는 경우가 많은데 이 점에 있어서 이제 캐릭터를 다시 키우는 유저들의 입장에서는 스트레스를 많이 받고 있거든요. 이 점에 대해서 뭐 특히 해결책이라든가 유저들 의견이 반영되는 부분이 있는지 궁금합니다. With the shared fields, we've been seeing a lot of PKing or higher level characters coming in to just obliterate the lower level characters who are just starting to level, especially around level 50 plus or minus. Like especially in places where the horde areas and alliance areas overlap slightly, like Haizal. Is there a supplementary or complementary system that developers are looking into that can protect such massacres, or is this just part of the grand plan? I mean, maybe Greg's going to add a bit more to this answer, but there's definitely, if you're on a PvP realm, there's a certain level of grief that you're buying into. And it is kind of that experience of, oh, there's like a high level that is ganking a low level, and then the low level gets his high level friends to come, and then a battle will ensue. You know, that's kind of like really like good wow moments have come out of that, like regular battles between Alliance and Horde. But it's been brought to our attention that there are some areas there that require a bit more special protection, and we're probably going to look at that when we return and maybe buff up some guards in especially those areas like Blasted Lands at the Dark Portal and such things. No, that's a good answer. Okay. Yeah. Okay. 아이고. 일단 PvP 서버의 특성이라고 할 수 있겠죠. PvP 서버에서 캐릭터를 키우게 되면은 이제 갖은 희노애락을 겪게 되는데 이렇게 한 번씩 뒤치기 당해서 캐릭터가 죽고 다시 부활하고 하니 과정이 이어지면서 전투로 확장되는 경우도 굉장히 많이 봤고, 호드와 얼라이언스의 이런 대립이라는 구조를 갖고 있는 게임인 만큼 이렇게 꼭 나쁜 거라고만 볼 수는 없습니다. 하지만 특정 지역에서는 좀 보호가 필요한 것 같아서 이번에 이제 미국으로 다시 돌아가서 이런 부분 다시 검토하도록 하고 그 NPC들의 피를 좀 더 높인다거나 공격력을 상향한다거나 하는 방식으로 좀 검토해볼 생각입니다. 필드 통합에 대해서 한 가지 더 여쭤볼 게 있는데요. 사냥꾼의 경우에 항상 소환수를 테이밍하는 거에 대해서 좀 어려움을 특히 많이 겪는 것 같아요. 평범한 그 소환수를 테이밍하는 거는 그닥 어렵지 않은데 야수정령 같은 좀 희귀한 몹을 얻고 싶을 때 거의 캠핑을 하거나 오랜 시간을 들여도 상대편과의 전투에서 밀리거나 해서 거의 오랜 시간을 들여도 테이밍하기 어려운 경우가 많은데 필드 통합과 관련돼서 조금 리젠 속도를 조절하실 생각은 없는지 궁금합니다. For Hunter, the class, taming beasts is not very difficult, generally speaking, but when we're looking for the more hard to get ones, like the spirit.
Spirit Beast? Yeah, I'm not familiar with yeah. Spirit Beast. I understand. And it becomes very difficult, and it might even take hours of camping and whatnot. But due to increased populations in these overlapping areas, it's very difficult and almost kind of beyond the point. Are you looking to buff the regen rates on this? So the point of adding some of these very difficult to train hunter pets was to have prestige for the hunter that managed to do it. It would be easy to go and just make them very high spawn rates or take out some of the trickier mechanics you have to do, like the invisible ones, you have to follow their footsteps or something like that. But we thought it would be fun for hunters to have to work very hard, since there's no player power involved. It's just kind of a cosmetic reward to then be excited when they finally tame this beast and then get to go show it off. We picked the slow respawn rates with the idea of populated realms in mind. So just because the realms may be cross-realm doesn't necessarily mean that there's too much competition. But at the end of the day, we don't want it to be very, very frustrating. And if hunter players feel like there's no chance at all for them to tame some of these beasts, then that's something we can look at, as long as it isn't necessarily the expectation that, as soon as I head to the zone, I'll tame this beast and then just kind of move on to the next one. We still want them to be prestigious. 먼저 희소성이 굉장히 중요한 그런 부분인데요. 이런 희소성이 있어야지 이제 테이밍을 했을 때 누군가에게 자랑할 수도 있고 뭔가에게 뿌듯함을 느낄 수 있기 때문에 그렇게 조율을 했고요. 그리고 발자국을 추적한다거나 이렇게 좀 특이한 요소를 넣은 것도 이렇게 희소성과 연관이 되는 부분입니다. 그리고 다른 플레이어와의 경쟁을 하는 게 다른 플레이어와의 경쟁을 하는 게 아니라 이제 어떤 희소성의 이슈이기 때문에 다시 한번 그 단어가 계속 나오는데, 마지막으로 재생성률과는 사실 조금 별개의 것이라고 볼 수 있는 게 통합을 고려하고 그 재생성률을 맞추는 부분이라서 역시 희소성의 문제가 됩니다. 너무 안 나와서 포기를 하면 안 되지만 너무 흔하게 나올 경우에는 또 그 가치가 떨어지기 때문에 그 중간 어딘가에 맞춘 거라고 생각하시면 됩니다. 저와 같은 경우는 이제 니치킹의 분노, 니치왕의 분노 확정팩 때 굉장히 재밌게 플레이를 한 유저인데요. 그때 이제 다양한 요소가 있었지만은 데스나이트라는 영웅 클래스가 존재했기 때문에 굉장히 관심을 있게 한 것 같습니다. 근데 그 이후로 2년 동안 이제 영웅 클래스가 나온다고 해놓고 나오지가 않았는데요. 이번 확장팩에서는 나올 가능성이 있는지, 물론 이제 블리즈컨을 기다려보라고 얘기를 하실 것 같지만은 여기 있는 사람을 대상으로만 오프더 레코드로 말씀해 주실 수 있는지도 좀 궁금합니다. You heard off the record, right? Okay. I was a very big fan of Wrath of the Lich King. It was my favorite expansion, and I liked it particularly because of Death Knight, the hero class. And I've been waiting for 2 years, and I'm still waiting. And can I expect another hero class sometime very soon? And off the record, you can nod or wink or give me a sign. Adding a new class to World of Warcraft changes the game a great deal. Not only do players have to learn something new, but everyone else has to, if there's a new class in their battleground or their raid team, players also need to learn how that class works and their mechanics work. We need to support additional tier sets because we have to offer armor now for all those classes forever on in the future. So we just want to add classes cautiously and not overdo it. We don't think World of Warcraft is the kind of game that needs 60 or 70 classes running around. As far as doing a hero class, yeah, we might do it again in the future. We thought with the monk in particular, having a low-level monk tied very well to the Wandering Isle and the Pandaren start zone, so we chose not to make it a hero class. On the other hand, monks have a very low population kind of across all of our regions, and we think that's due in part to having to go back and leveling them from low level. So that's an argument that maybe the monks should have started at a higher level, and maybe we would be seeing more of them now.
일단 새로운 영웅 클래스를 추가하게 되면은 일단 추가한 것은 다시는 뺄 수가 없기 때문에 고려할 사항이 굉장히 많습니다. 공격대나 이런 콘텐츠의 균형, 그리고 또 세트 장비 같은 경우도 이제 한번 만들기 시작하면 계속해서 준비를 해야 하기 때문에 좀 많이 신중한 편이고요. 또 어떤 다른 게임처럼 이제 그 직업군이 많아지는 걸 원치 않습니다. 60개, 70개 이렇게 늘어나면은 그렇게 별로 와우답지 못한 모습이라고 생각하고, 그리고 판다리아에서는 수소사라는 새로운 직업이 추가되긴 했지만 이제 영웅은 아니었죠. 그 이유가 이제 판다리아의 이제 이야기를 보시면 알겠지만 다시 시작하는 그런 종족의 이야기였고, 역사가 좀 더 길었을 경우에는 어쩌면 영웅 클래스가 되었을 수도 있었지만 스토리상 그런 부분은 좀 맞지 않는 것 같았습니다. 다 됐나요? 네, 다 다 됐으면은 그 5.4 패치를 기다리는 와우저 분들한테 마지막 멘트 부탁드린다고 각각. Okay. Any last? Sounds like I'm gonna kill you or something. Any special messages or I don't know, anything special you'd like to say to people who are waiting for 5.4 patch? And if you could, please do it separately. Yeah. No, we'll do it together. First of all, I would just like to say how enjoyable it's been being able to visit Korea. Korea is a country that everyone from Blizzard HQ is always very excited to visit. We love talking to all the players here and eating the great food and seeing the beautiful city. So it's a wonderful trip, and we've learned a lot talking to players and the media out here. In terms of patch 5.4, it's something we're very excited about. The Siege of Orgrimmar is a very ambitious raid for us. We really want to deliver on the promise of it being a siege. Like there's a battle taking place and there's siege weapons trying to bust through the walls of Orgrimmar to be able to get inside, whether you're Horde or Alliance. So while most of our raids are say, a dungeon where you go down underground and fight some monsters, we really wanted this to feel like a battlefield. And then once you get inside, we wanted to feel like a city under siege with buildings on fire and people running in terror and things like that. There's also a lot of lore going on here. We have appearances by many, many major NPCs and a lot of voiceover work. We wanted to wrap up the entire Mr. Pandaria story. So we've invested a lot of storytelling in addition to the great boss fights in this raid, and really looking forward to seeing players' reaction. Do you want to go for one then? Yeah. That was a lot, I know. I mean, I can only second Greg's opinion here. 5.4 is going to be really, really awesome. The Raid of Orgrimmar is a truly epic, conclusion to the Mr. Pandaria storyline, and also the Timeless Isle offering a very unique questing experience is I think something that we're really looking forward to hearing player feedback on. And coming to Korea has been great. Like, it's my second time here. I got to come here for Mr. Pandaria launch. Everybody's been super friendly, and it's always great to hear the questions you guys ask, because they really help guide us in understanding the concerns of the Korean players and making the right decisions for Korea. 저도 물론이고 본사에서 항상 한국 방문을 즐거워하는데요. 너무나도 재미있는 멋진 플레이어분들이 있고, 그리고 또 음식이 너무 맛있습니다. 그리고 서울도 야경도 그렇고, 그리고 또 미디어나 이제 기자분들 또는 플레이어분들하고 이렇게 인터뷰를 하다 보면은, 또 이야기를 하다 보면은 새롭게 배우게 되는 새로운 시각도 참 많이 얻어가기 때문에 한국을 참 기대하면서 오고 있고요. 그리고 이번에 오그리마 공성전에 대해서는 일단 지금까지의 인스턴스나 던전, 그 공격대와는 굉장히 다른 느낌입니다. 사실 지금까지의 시스템을 보면은 뭔가 동굴로 들어가는, 밀폐된 공간으로 들어가는 느낌이었는데, 이번에는 야외에서 공성전을 펼치기 때문에 이렇게 불이 나고 이렇게 사람들이 패닉을 하는 그런 모습을 또 볼 수 있게 되고, 지금까지 시스템과는 이제 굉장히 다르게 체감할 수 있을 거고요. 전쟁이라는 느낌을 굉장히 많이 느낄 것입니다.
그리고 그 공성전 전후로 이제 이야기를 굉장히 많이 넣어서 이렇게 is there a lore teller actually telling this, or is it just like quests just in between giving a storyline? I'm sorry. There's a lot of NPCs who actually talk along during, after a boss fight. There might be a little bit of interaction, and certainly after the final fight, there's a lot of storytelling taking place. 그래서 그 공성전을 전후로 이제 NPC와 이야기를 하면서 다양한 이야기를, 그리고 판다리아 전반의 이야기를 이렇게 접해볼 수 있게 되고요. 5.4 패치를 마무리하면서 판다리아의 이제 이야기도 어느 정도 완료가 되는 그런 식입니다. 그리고 일단 그레그님과 비슷한 이제 의견을 갖고 있었는데, 일단 한국에 오면은 참 항상 스케일이 크다는 걸 많이 느껴서 참 즐겁고요. 이 게임의 공성전에 관련해서는 퀘스트 시스템을 좀 이렇게 바꿔봤기 때문에 새로운 경험들을, 퀘스트를 할 수 있을 것으로 이제 준비해봤습니다. 그리고 한국은 지금 작년에 판다리아의 안개를 처음 출시했을 때 한국을 방문했었는데 이제 두 번째 방문하게 됐습니다.